roles. Product and roles. Products are the outcome of a process activity. Products are the outcome of a process activity. Next, roles. Roles reflect the responsibility of the people. Involved in the process. Next, pre and post conditions. The statements that are true. Before and after a process activity. Before and after a process activity. So the model has been already described. Software process we have discussed in the previous class. So first phase is collecting the requirement. Okay, next phase is planning. Okay, so under collecting requirements, what are the things going to happen? So we are a software engineer. We will collect the requirements from the client. What type of output we need that? What is the front skill and okay, another features is they have to describe about the particular software. It is like a hospital management. What we will describe? What are the facilities available in the hospital? What are the helplines they can take? And what are the timings? Whether it is a 24/7 or it has some timings. And if there is a doctor who is very popular, then they will advertise his photo. Okay, the particular doctor is being posting in our hospital. Then what are the specialty? They will be mentioning in that front page. Okay. Then after that, what are the things needed? What are the things the user is going to use in that particular system? Okay, but namale the system open panna namakku enna vishayam thevapadum. As a user, you have to think like that, and client is going to give his requirement. After that, the user yaar the requirement receive panna pora? Who is going to receive? You are going to receive. That is software engineer. So he is going to communicate with a particular user, and he is going to client, and he is going to get the requirements. After getting the requirement, next step another. Second step, what are the process? Requirements எப்படி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க? அதே ஒரு நோட் மேக்கிங் பண்ணுவோம் இல்லையா? நோட்ல மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம் இது தேவை. Next step is converting into a diagram. That is a plan. Planning is nothing but we are going to convert all these requirements
very clear. அங்கே நம்ம என்ன பண்ணணும்? Full clear ஆகணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுல changes கிடையாது. No changes after the planning. So plan should be very perfect. Okay, அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Second phase சொல்றோம். Next, third, implementation. Implementation purely depends on which phase? எது இல்லனா நம்ம அடுத்த phase போக முடியாது. Design இல்லனா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? Next phase போக முடியாது. Next phase is purely dependent on that design phase. Okay, design என்னன்னா நம்ம டிவைட் பண்ணிருக்கோம், மாடல் செட் பிரிச்சிருக்கோம். என்னென்ன மாடல் ஃபர்ஸ்ட் பண்றோம், எது செகண்ட் பண்றோம், என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் தேவை, என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ், everything is planned in the design phase, and in implementation we are going to adopt it. Okay, other model எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We will divide the code. Coding is done by a team of members. ஒருத்தரா பண்ண போறாங்க, team of members பண்ண போறாங்க. அப்ப அந்த team of members everybody should be aware of this design. அப்ப எனக்கு வந்து டிசைன் பத்தி எனக்கு தேவையில்ல, நான் கோடிங் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி they cannot say. அப்ப software engineer must know each and every phase. He is involved each and every phase because if there is any fault இல்ல வேற ஏதாவது replacement னா you have to be ready to make it. Okay, so அப்ப first implementation is dependent on the planning. Planning is dependent on first phase, that is specification, and also next phase இப்போ வந்து coding முடிஞ்சிருச்சு, coding இன்னும் பண்ணியாச்சு. Next validation. Validation is testing. That is simply saying we are testing our implementation part. இதுக்கு முன்னாடி phase-ல நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றதை என்ன பண்ணணும்? Final நம்ம expect பண்ண output இருக்கா? Okay, in your lab how will you make this validation lab program? You will check whether there is error. Okay, error cleared, then error is clear ஆயிடுச்சு. Next phase output வந்துச்சு. Output whether it meets our expectation or not. That is also a point. And also if you need any changes, there itself we can adopt it. அங்கே நம்ம என்ன பண்றோம்? அடாப்ட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்றோம். Okay, finally we are இப்போ எல்லாமே செப்பரேட்டா இருக்குமா? Then we are going to integrate everything. Integrate it as single unit, and if it is MEA, if it is consider last time example சொன்னோம், hospital management னா if it user ஒரு login phase தனியா வச்சிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ்னா எமர்ஜென்சிக்கு ஒரு தனி phase, அந்த மாதிரி தனித்தனியா டிவைட் பண்ணிருக்கோமா? And finally we are integrating all this. அப்போ ஒரு மாடியூலும் இன்னொரு மாடியூலும் கனெக்டிவிட்டி இருக்குமா? What do you want? தனியா ஏதோ நடத்திருக்கீங்களா? Okay, so each phase there must be, when I click பண்றேன் login பண்ணா login click பண்றேன், then what it is going to ask me? Enter your username. So you will enter the username. After that என்ன கேட்கும்? Password. After entering password அதுக்கு ஒரு key வைக்கணுமா? Enterக்கு ஒரு key வைக்கணும். நம்ம தான் எல்லாமே பண்ண போறோம். So I am telling it in detail. அப்ப enter, after entering enter click பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? Next page என்னவோ display ஆகும். If it is not displayed, then what is the key you have to come to conclusion? Click பண்ணா display ஆகல.
Okay. So that is validation. Validation தாண்டி நம்ம சில சொல்லுவோம். Yeah, the site is not reached. So many problems which are based on integrity problem. இது எல்லாமே integrity problem. They have not properly integrated each module. If you click, have you learned HTML? So HTML it is about designing a web page. அப்ப அங்க வந்து நமக்கு hyperlink னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அத நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? If you click that particular link, it will be forwarding it to another page. என்ன பேஜ் நம்ம click here அப்படி போடுவோமா? அப்ப அந்த click here click பண்ணா என்ன பண்ணணும்? It must go to a new page. Okay. So if it is that type of integrity. இந்த மாதிரி நம்மளோட web pageல நம்ம என்ன பண்ணணும்? Different options வைக்கணும். Whether it is click பண்ணது நம்ம ஆப்ஷன் வரலனா என்ன பண்ணணும்? Alternative way என்ன? You have to give that also. So validation includes all this type of checking. தனித்தனி மாடியூல் செக் பண்ணணும், இன்டகிரேட் பண்ணி அது ப்ராப்பரா அந்த வொர்க் ஃப்ளோ ப்ராப்பரா இருக்கா அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to check. Okay, understood? புரியுதா? Next phase, final phase is the evolution. Evolution is about you are going to, you have given the product to the customer. So customer will do what he will do. After working, he will say the feedback. I have problem in particular phase, or I have some new idea to enter in this. இன்னும் நான் வேற மாதிரி அப்டேஷன் வேணும். So if they are asking all these things, அதையும் நம்ம யார் பண்ணுவோம்? After the completing phase, there will be a maintenance engineer. He will be taking over. அவர் பண்ணாலும் என்ன பண்ணுவாரு? Previous reference யார்கிட்ட எடுத்துட்டு வருவாங்க? நம்ம கிட்ட தானே, நம்ம தானே அந்த ப்ராஜெக்ட் டெலிவர் பண்ணிருக்கோம். He will be consulting us and he will send it to the particular department. Okay, so this is the normal
idea? A waterfall model is a plan-driven model. Plan-driven model. Waterfall model is a plan-driven model. Plan-driven is starting ஒரு plan போடுறோம்ல, அது அப்படியே நம்ம பண்ண போறோம், execute பண்ண போறோம். No change in any phase. From the beginning to end, we have a plan and we are not going to change on the way. It is going to go as per the plan. Okay, next. Okay, next we will go for the explanation. It is a first phase is requirement. As usual, we first day நம்ம போறோம். Collecting the requirement from the customer, client, user, anything we can say. Okay, so requirement definition. Here we have a phase where we are going to define our requirements. Whatever we collected. இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்கோம்? Requirements பேசிட்டோம், நம்ம கஸ்டமரோட கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்களோட requirements கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். Okay, after that we are going to give a definition for this requirement. Okay, என்னெல்லாம் வேணும், என்னெல்லாம் மாடல்ஸ் இருக்கு, what are the things we need to be executed, everything will be discussed in this requirement phase. அப்போ how are they implementing in a software industry? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் ஐடில ஒர்க் பண்றவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படிலாம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் தே ஹேவ் a meetings. ஓகே, ஸோ மீட்டிங் போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஆல் த பிரசன்ட் டீம், ஹியூஜ் டீம் இருக்கும் இல்லையா ஆஃபீஸ்னா, தேர் will be multiple teams. அப்போ each team a project will be given for the particular team. ஒரு டீம் கிட்ட என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஒப்படைச்சிடலாம். You have to complete this project. There will be a deadline for this, 3 months or 6 months or 1 year. Okay, depends on the size of the project. If it is a huge size, they give 1 year. அப்ப the normal project na minimum 6 months. அப்ப 6 months they are giving a project, and after that என்ன ஆகும், they have to take over all the things. அந்த டீம்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க, 10 members இல்லனா அந்த மாதிரி பிரிச்சிடுவாங்க. பிரிச்சிட்டு ஒவ்வொரு டீமுக்கும் நேம் பண்ணிடுறாங்க. ஒன்று ரெக்வயர்மெண்ட், நெக்ஸ்ட் பிளானிங், நெக்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க, செப்பரேட் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, ஆஃப்டர் தட் this team, first team A னா team A என்ன பண்ணுவாங்க, ரெக்வயர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணி அதை டிஃபைன் பண்ணி finally a meeting is conducted and all these are discussed in that meeting and the things will be hand over to next phase. Next one யார் என்ன பண்ண போறா, system and software design. அங்க என்ன பார்த்தோம், செகண்ட் phase என்ன பார்த்தோம், planning பார்த்தோமா. So okay, planning, designing, everything same. Okay, so here system and software design. இப்போ இந்த phase ல இங்க என்ன இருப்பாங்க, இப்போ team B இங்க, team B என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த requirements எல்லாத்தையுமே வந்து இவங்க நெக்ஸ்ட் வாங்கிட்டு இவங்களோட டிசைன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. Okay, they will conduct the meeting and they will say how they are going to design their system, what are the things to be included. எல்லாரும் சேர்ந்து தான் பண்ணுவாங்க. Okay, not a single person is going to do it. There is a team work. அப்ப டீம்ல இருக்க 10 பேர் என்ன பண்ணணும், அப்ரூவ் பண்ணணும். Okay, ஒருத்தர் ஒன்று சொல்லி இன்னொருத்தவங்க ஒன்று சொல்லும்போது என்ன ஆகாது, it is not approved. So every team member should approve this. There will be a team lead for this particular team. Okay, இருப்பாங்கல்ல, எல்லா டீமுக்குமே ஒரு லீட் இருப்பாங்க. அப்ப அந்த லீட் என்ன பண்ணணும், we have to lead the team and all the team members should be satisfied with the particular system design and he should be
faster.